Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to another amazing session organized by largest online medical academic platform Genesis Online University. On this amazing session, we are going to talk about a most important topic, dengue outbreak, current trend and concern. To talk about this important topic, one of the most potential physician, a true leader, a living legend who have become a pro scientist in the field of clinical medicine. He is not other than, he is a associate professor, Dr. Fazle Rabbi Chowdhury sir. He is now associate professor, Department of Internal Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical Vishwavidyalaya. To chair this session, we have another legendary professor here with us, who is considered as one of the best physicians of our country and surroundings. A true perfectionist, a good human being, Professor Dr. ZAKIR HOSSAIN sir. At present, sir, now serving as a principal and professor and head of the department, TMSS Medical College, BOGRA. As a panelist, we have a renowned professor also. He is not other than very talented and very dynamic Professor Dr. MAHFUZER RAHMAN sir. He is now professor and head of the department and vice principal, RANGPUR Medical College. To moderate this amazing session, we have Assistant Professor Dr. Shahidul Islam SHAHIN sir with us. And today's program will be moderated by Dr. Shahidul Islam SHAHIN sir, Assistant Professor, Department of Medicine, TMSS Medical College. During the live session, you can ask any question related to this topic. We shall try to answer them in the question answer session, which will start right after the presentation. So without doing any further delay, let me hand over the session to Assistant Professor Dr. Shahidul Islam SHAHIN sir. SHAHIN sir, over to you, please. Thank you, Tariq Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairperson of this session, respected expert panelist and keynote speaker, Assalamu alaikum and good evening. Actually, in this current situation, we are very much concerned about the dengue fever. We know the dengue fever has various presentation, as like simple fever to shock and sometimes multi-organ failure. So this is very important to have updated knowledge regarding the detection of the situation and also the proper management. If we can detect the situation and manage it properly, then we can save thousands of lives. So this is a very important topic today for discussion. Without any delay, now I would like to request Dr. Fazle Rabbi Chowdhury sir, Associate Professor of Medicine, Department of Internal Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, to start his presentation. Please, sir. Thank you, my dear colleague, Dr. SHAHIN, for introducing me. Thank you, Dr. Tariq Kamal and Genesis for giving me the opportunity. And I'm really excited to talk in front of an esteemed, renowned professor, Professor Muhammad ZAKIR Hossain sir. He is basically the teacher of the teachers, you can say that. Many of his teachers are now professor in various institutes. So I am very lucky to have him in this evening. And I would like to spend around 30 to 35 minutes today to talk on this current dengue outbreak, what is going on and what are the concern. And then I will be very happy to take questions. I do not have any conflict of interest, and I do not use any data without the prior permission of the patients, and I will be very brief. So dengue is quite a ancient disease, you can say. The word dengue actually, you know, in Africa, there are two very popular language, African and Swahili language. So the word dengue probably came from the Swahili language, kadinga pepo, means the cramp-like seizure caused by an evil spirit. It's also mentioned in the Chinese literature during the Xin dynasty, 265 to 420 AD. Dengue was referred to as a water poison associated with flying insects. So you can see that it's quite an ancient, very old disease. This gentleman, Dr. Benjamin Rush,
He's an internist from Philadelphia. He first described the dengue fever as a breakbone fever in 1789. Although in 1635 and 1780, the outbreaks been described quite systematically, starting from French West Indies. It's an island in West Indies, and you will be happy to know that you will be there is a concern that still dengue outbreak is going on in French West Indies. If you see the chloropath map, you can see that the Asia represents around 70% of the global dengue burden, and the disease is predominant or endemic in more than 100 countries, and every year 50 to 100 million cases occur. Amongst them, around 500,000 cases comes out with dengue hemorrhagic fever, and of them around 20 to 25,000 people died. And dengue is really a challenging for pediatric group of patients. Adult dengue is quite manageable. The mortality rate is quite low in adult dengue, but dengue is really a terrible problem for pediatric groups. So our pediatrician colleagues actually took the main challenge of managing dengue catastrophes. And you can see that dengue transmission belt mostly involves the South Asia, some part of Africa and Latin America. Dengue was popularly named as Dhaka fever. In 1965, there was a massive outbreak happened in Dhaka, and the then IPGMR professor, especially Professor N. Islam sir, reported many outbreaks or cases of dengue, and it was branded as Dhaka fever in 1965. Since then, smaller and larger scale outbreaks were going on, but the first panic mongering incident happened in 2000, when the whole country was in a run, or it was in a shock due to dengue outbreak. And since then, it was quite on and off. And then in 2019, another massive outbreak happened. And now this year in 2022, another major havoc is going on. You can see that the whole country is now endemic for dengue, although it was rightly once known as Dhaka fever, but now it's not a concern of Dhaka at all. So dengue now spreads all over the country. And this is because Aedes mosquito, who is the vector of this fever or of this infection, is not only now prevalent in Dhaka, it has its natural habitat now all over the country. Dengue has a seasonal variation. If you look over the peaks, you can see that the basic attack starts from in June during the monsoon period. So June, July, August, September, October, that takes the major toll. However, from our recent 4 or 5 years experience, we found on and off dengue cases throughout the year. Even you can imagine that now it's the mid-October or the end of October, 3rd week of October, and still we are getting a lot of cases. And this is really bizarre. Aedes mosquito typically lay eggs in standing water, so the bucket, bowl, flower pots, vase, the fridge pots, and the chhad krishi matters in Dhaka, because in lots of houses now have chhad krishi project, and they have the stagnant water in their roof. So we don't know whether this is another harbor of Aedes mosquito or not, but it typically lays egg in standing water. And these mosquitoes prefer to bite during daytime. And it not only spreads dengue, it also spreads chikungunya, Zika, and yellow fever. And the Aedes mosquito prefer to rest in dark, humid, secluded spaces, like under the curtain, under the sofa, below the roof chair or tops, and those stuff. And Aedes mosquito is actually quite a smart mosquito, because if you compare it with Anopheles mosquito usually bite a single people, and in a single bite, it sucks all of its needed blood and then it goes away. But the Aedes mosquito can bite multiple people in a single sitting.
So it takes some portion of blood from a person, then go to another person, to another person. So in a single run, it bites 3 to 4%. That's why you never saw a major havoc or thousands or hundreds of cases of malaria, but you saw hundreds and thousands of cases of dengue. A little bit about the vector biology. Aedes aegypti and albopictus is the main culprit, although there are 25 varieties of Aedes mosquito recorded globally. In Bangladesh, as I have said, both aegypti and albopictus are there, and throughout the country, they already settled in their natural habitat. And both aegypti and albopictus have potential to cause epidemic outbreak. There are 4 serotypes, dengue 1, 2, 3, and 4. They are antigenically cross-reactive and all can cause epidemic. Infection with a single serotype confers lifelong immunity, but infection with a different serotype, I mean the subsequent infection with a different serotype, can enhance the risk of severe disease. And there is no animal model exists of this infection. It has a 2 different cycle, an urban cycle in the human body and another sylvatic cycle for the animals. So it also, dengue fever happened in mongoose, monkeys, and other mammals. And so you often will heard that the monkeys or mongoose died in Malaysia or in Indonesian rainforest due to dengue. So dengue is not only a problem for human, it also a problem for the animals. This is my favorite slide, which explains the natural history of dengue infection. So it has an extrinsic incubation period of 8 to 10 days, which happens within the mosquito, and then an intrinsic incubation period happened in human body, which lasts for 3 to 14 days. So if you see that the symptom onset from the bite, the intrinsic incubation period, it usually lasts for another 5 days. So the viremia is actually for 5 to 6 days when patient has got high fever. So there is high fever, high viremia, and then after subsidation of the fever, the critical phase started. So the problem of dengue is not when the patient got fever. Rather, the problem of dengue is when the patient become afebrile. So no longer the patient become afebrile, the next 72 hours is the critical phase when fluid leakage happened, when dengue shock syndrome happened. So during the viremic phase, you have to be very cautious that yes, there could be high fever and many other symptoms, but the real challenge starts when the patient become afebrile. And that is the 72 hours when you have to be very cautious and give necessary instruction to the patients. And after 72 hours, then the recovery phase started, and it lasts usually 3 to 5 hours. And then this is the convalescent phase when patients experience itching, and then the recovery phase started and the patient recovered. If you consider the pathophysiology, there are multiple factors responsible for that. It could be antibody dependent enhancement. That's why subsequent infection with a different strain causes severe dengue. Complement activation has a role. T-cell mediated immune pathology and cytokine abundance, which we call cytokine storm. And those are the pro-inflammatory cytokines. Classification of dengue is now quite changed. Previously, before 2006, the old WHO classification was used. So there was a group called classical dengue fever. Another group is called dengue hemorrhagic fever, grade 1 and grade 2. And the dengue hemorrhagic fever, grade 3, 4. So dengue hemorrhagic fever, grade 3 and 4 was basically the compensated and decompensated shock. And also there is another separate group, which is dengue hemorrhagic fever with unusual manifestations. So this classification is now changed. Now you have to categorize dengue with groups. So there is group A, group B, and group C. Group A is the classical dengue fever. There is no warning sign. Group B is the dengue with warning sign. I will come to those warning signs. So if a patient has dengue with warning signs, patient need for admission. And there is a severe dengue or group C. Group C can be classified as dengue with compensated shock, dengue with decompensated shock, and dengue with severe organ impairment.
So dengue with compensated and decompensated shock. If you receive a patient with dengue fever, you are getting the pulse and blood pressure, but in a low volume or feeble pulse. This is compensated shock. And if the patient has no recorded pulse or BP, this is the decompensated shock. As simple as that. So this is how we classify the group C dengue. And obviously there is another separate group which we call expanded dengue syndrome. This is not under the groupings. So expanded dengue syndrome is isolated organopathy. Here the different organ system will be involved, and there will be, say for example, heart can be involved in the form of myocarditis. There could be acute pancreatitis, acute hepatitis, acute kidney injury, GBS like presentations with or without shock. So group C dengue with or without shock, in presence of or in addition to isolated organ involvement or organopathy, that will be classified as expanded dengue syndrome. This is completely separate from the groups. The common presentation of dengue, we know that high fever. Fever will be very high. It's like 102, 103, 4 high. It's not like 99, 100, 101 fever. Very high fever, headache, retroorbital pain, myalgia, rash, arthralgia, joint pain, etc. And now we are seeing from 2019 and onwards, we are facing some new symptomatology in dengue patients. So majority of the dengue cases now, along with fever, presenting with loose motion or abdominal cramp. So this is really interesting that new symptoms are adding to the dengue. Nausea or vomiting was always there, but loose motion was not quite so common before 2019. But we are now getting a lots of cases, significant number of cases presented with loose motion and abdominal cramp. And you can see that if you do the laboratory test, the hematocrit goes up, the platelet goes down. This happens during the critical phase. So when the patients become afebrile, then we do CBC, the most important, and we could see that the hematocrit will go up and platelet will go down. And when the patients enter into recovery phase, the hematocrit should come down to the normal and platelet should go to the normal level. So if we advise a test to diagnose a dengue, NS1 antigen for dengue, that is NS1 test is a modified PCR test, and the viremic phase is the ideal time to advise this test. So for the first 3-4 days, we advise NS1 for dengue, and day 5 and onwards, we go for the serology when IgM started to rise. So we then advise IgM for dengue, and advising IgG for dengue is also important because IgM, we know this reflects primary infection, and IgG reflects the secondary infection or past infection. So knowing the past infection is also important because that means that if the infection been caused by a different strain, the patient might have the possibility to transit into severe dengue. I will not put much time on dengue case management. We manage dengue cases in 3 groups, as I have said: Group A, Group B, and Group C. So Group A is the classical dengue fever. This is these patients are managed as a OPD care. So the only treatment is symptomatic. You have to advise paracetamol. Maximum a patient can take 4 grams of paracetamol in 24 hours. So 2 tablets 6 hourly. This is the maximum you can advise. You have to advise for adequate fluid, 2 to 2.5 liter fluid per day. And in some cases for vomiting, we advise some antiemetics. For headache, you can advise some, for vomiting, you can advise some antiemetics, and other symptomatic drugs, like if there is a runny nose, an antihistamine could be prescribed. Nothing more than that is required for Group A patients. Then comes to Group B. So I have mentioned about the warning signs, and those warning signs are very vital because a Group A patients with warning sign need to be admitted. So those warning signs are abdominal pain or tenderness. You must have to palpate the abdomen. If there is a patient complaints of abdominal pain, you found muscle guarding or tenderness, you found hepatomegaly, liver enlargement more than 2 centimeters, you must admit the case. If there is persistent erratic vomiting, you must admit the case.
If there is a clinical evidence of fluid accumulation in the form of ascites or effusion, you should admit the case. If there is a frank or bleeding or mucosal bleed, if the patient is restless, lethargic, you should admit the case. And sometimes the laboratory parameters, if there is a rapid increase of hematocrit from the baseline or rapid decline of platelet from the baseline, you might need to admit the case. In addition to those warning signs, there are some other conditions when you might need to admit a patient. So group B patient, a group A patient, if the patient is pregnant, especially in the first and third trimester, you have to admit the case. If there is a severe comorbidities, like if the patient has got any sort of cancer, if the patient taking anti-cancer drug, if the patient is on dialysis, if the patient is a transplanted case, or the patient is receiving any sort of biological agents, you might need to admit the patient. So this is all about group B. So group B management is basically only the fluid management will be added. And there are different sort of fluid calculations for group B. So if you admit a case, a group B case, if admitted in the hospital, you have to put him or her into normal saline, the crystalloid solution. So normal saline is good enough to manage a case. And usually a group B dengue case usually don't need fluid for more than 2 days. So a 48 hours to 72 hours fluid is maximum the patient might need. And there is different sort of calculations for that, but the popular calculation is the Holiday-Sagar method. And you know that for first 20 kg, 1500 ml is fixed. Then for every kg, 20 ml will be added. And then you calculate, you will get the whole amount of fluid, and that much you can add 5 to 10% to that amount, and it will be given in 24 hours, either by oral and IV or IV alone. Then comes the group C case, that is the severe dengue, compensated shock or decompensated shock. Compensated shock, you will get the pulse and blood pressure, but pulse might be feeble, BP might be low. But if you do not get any pulse and BP, this is the decompensated shock. And there is a separate fluid management for that. And it is always advisable that you go and check the fluid management, you calculate the fluid and give fluid. Usually this group of patients require lots of fluid. So I'm again talking about the warning sign. This is very important because these are the deciding points when you will admit a case or not. So if a group A dengue case or the classical dengue case, abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, signs of clinical fluid accumulation, mucosal bleed or overt bleeding, restlessness or lethargy, tender enlarged liver, increased hematocrit or rapid decrease in platelets, you should admit the patient. For laboratory diagnosis, there are multiple tests you can advise, but the most important is CBC. So in CBC, 3 component is very important. Remember, it was a time when we put much emphasis on platelets, but the recent WHO CRO guideline is telling us that, well, platelet is not that important. The important thing is hematocrit, and we have to look on hematocrit first. So if always check the hematocrit, whether it is increasing from the baseline or not. So 20% increase from the baseline is not a good sign, it's a warning sign. Then obviously you have to look for the WBC count, because in dengue, leukopenia happen. And with leukopenia, you can predict the prognosis of a case. So if there is a WBC count less than 2000, there is a high chance that this patient will progress from group B to group C. And if the count is between 2 to 4000, then it's a moderate case. So hematocrit is very important, then WBC count, and then platelet. So we know the clinical diagnostic criteria for a classical dengue fever. If the platelet count is less than 1.5 lakh, and in dengue hemorrhagic fever, the platelet should be less than 1 lakh. Only then it will come across the clinical definition of dengue. Then we advise SGOT. SGOT is more important than SGPT here. If the patients have erratic vomiting or loose motion diarrhea, you can advise for serum electrolytes. Blood sugar is very important, and you can do an ultrasound. So now
ultrasound and chest X-ray are both important to detect the fluid leakage, but only advising ultrasound of abdomen could be a smart option. Because if you advise for ultrasound, you can add that please also look the lower part of the chest. Then you don't need to move the patient quite frequently. So ultrasound of abdomen with special attention to lower part of the chest can fulfill your advice. And checking blood sugar is very important. And also, if you found that there is a chance of progression of the disease by checking CRP, SGOT, and others, then you should advise blood grouping as well. Indications for blood transfusion. So only a 10% patients need blood, and platelet transfusion is now not so popular. As I said, as per the new guideline, platelet transfusion is only advised if there is a bleeding and the platelet count is less than 10,000. So less than 10,000, you have to give platelet. Less than 20,000 platelet or 20,000 platelet with bleeding, you can give platelet. Otherwise, platelet is not required. Rather, the blood transfusion is more encouraged. So when you have to give blood transfusion, if there is an overt bleeding, you can see that there is blood from the mucosa, there is a blood from the nose is coming out, then you have to advise for blood transfusion. If there is a hypotensive shock and it's a refractory shock, so after twice challenging fluid for 2 times in compensated or decompensated shock, if the patient is not recovering, then must be there is internal bleeding. So you have to transfuse blood. If there is metabolic acidosis, you have to transfuse blood. And if you see that there is a significant drop of hematocrit, so what we expect in dengue, we expect that the hematocrit will go up. But rather than going up, if you found that it's going down significantly, this reflects that the internal bleeding is possibly going on, and you have to transfuse blood. So blood transfusion is more preferable than platelet transfusion. Well, there is no evidence to support the use of blood components like the platelet concentrate or fresh frozen plasma or cryoprecipitates. There is no evidence of using those components frequently, and its use could contribute to fluid overload. Well, the recombinant factors, well, this is also again a very controversial area, and the CRO and WHO guideline is telling that this is not recommended because there is still lack of phase 3 data. I have put a slide on this. I will come to that. What about platelet transfusion? No role of prophylactic platelet transfusion. Platelet transfusion is not recommended for thrombocytopenia. It may be considered in adults with very severe thrombocytopenia. So as I have said, if there is platelet goes down to 20,000 or below with the bleeding, then you can only advise platelet transfusion. And in some cases, if a patient requires immediate surgical procedure, like an emergency cesarean section, emergency PCI, then you have to give platelet, because no surgical procedure could be done if the platelet is not 50,000 or above. So then you have to give platelet transfusion. What about steroid? So the use of corticosteroid is not recommended for patients with dengue, either by the WHO or CRO or the recent Cochrane review. And these recommendations are based on a limited number of studies. So some people still use steroid in case of dengue shock syndrome, and this is only acceptable for the children, because there is a good phase 3 clinical trial from Sri Lanka published that in children, in case of severe dengue, the steroid might give some benefit. But the Cochrane review is still telling that it is not recommended for adults. And there is no convincing rationale of use. Rather, in the guideline, it's been mentioned that use of steroid might causes risk of GI bleeding, hyperglycemia, and immunosuppression. So maybe in future, after having the phase 3 trial, it will come out whether steroid is at all beneficial or not. But as I have said, there are some exceptions. So in severe dengue in children, if the children or patient is in profound shock, you can use steroid. If there is a dengue myocarditis, dengue encephalitis, dengue and ITP concomitantly happen, or dengue and severe COVID happen, because we are passing the time of COVID pandemic. And those are the exceptions when only you can prescribe steroid.
These are the two nice reviews. Those who are interested, they can go for it. There is a Cochrane review and a nice paper in PLOS NTT, whether corticosteroid are beneficial or not. And their conclusion is managing adult dengue, still there is no role of using steroid. Well, the fluid, because fluid management is very vital. So what about the fluid? If you consider the crystalloid and colloid fluid, the head-to-head trial are telling you that both the fluids are good enough. So crystalloid versus colloid, there are no significant difference in managing those things. So you can easily use the crystalloid fluid, that is the normal saline we use. The other option could be Ringer's lactate or Hartmann solution. Yes, sometimes colloid can be used as a volume expander. Our pediatrician colleague quite often use colloid in case of refractory shock as a volume expander. And 20% dextran is the fluid of choice if you use colloid. So for crystalloid, normal saline is the fluid of choice. Thrombopoietin receptor agonist, L-thrombopag. Unfortunately, already it is in the market and the pharma companies are pushing for it. There is only a small phase 2 trial which has been done in Bangladesh, interestingly, with a limited number of patients data, 15 to 30 cases are there. And they are telling that there might be some beneficial effect, but a phase 2 trial with a limited number of cases is scientifically not good enough to indicate this. And this is not available, it is not recommended in any available guidelines. So there is no role of using L-thrombopag in managing dengue cases. Although unfortunately, due to our ignorance or the industry pressure in many hospitals, we have found that this has been in use. Now I would like to tell we'll spend a couple of slides on dengue and COVID, because we are facing COVID outbreak. So it's a double trouble. So dengue and COVID-19 can happen simultaneously. They have some similarities of clinical feature like headache, loose motion, myalgia, respiratory distress, similar sign like temperature, low BP, low saturation, crepes, and some common lab parameters like leukopenia, thrombocytopenia, high AST, high CRP, and high ferritin. And cytokine storm happened in both dengue and COVID. But how to differentiate them? So if leukopenia happened in case of COVID, this is moderate leukopenia. Usually the WBC count won't go down to 2.5K. But in dengue, it often goes down to less than 2,500. Thrombocytopenia is very marked in case of dengue, but not marked in COVID. In COVID, thrombocytopenia can happen, but it usually always between 50,000, more than 50,000 or more than 1 lakh. And the alteration is less dynamic in COVID, while in dengue, it can change hourly, the platelet count. And again, as I have said previously, that the fever in COVID, fever is a low grade fever, like 100 up to 100 or 101. But in dengue or any sort of viral infections, you will get a high fever. Skin rash is common in dengue, but this is rare in COVID-19. Again, the liver enzymes is less involved in COVID-19, but more involved in dengue. Lymphopenia do not happen in case of dengue, but lymphopenia is very common in COVID-19. Cytokine storm in dengue, it happened in first week, end of first week, but in COVID-19, we know that the cytokine storm happened in middle of second week or the end of second week. And in severe dengue or severe COVID, you will get the ground glass opacities, but there is no ground glass opacity happen in dengue unless you give too much fluid and causes complications. There are management challenges. You have to be very cautious in fluid management, use of antibiotic and steroid, and also the use of enoxaparins. A tonic-weight test could be very important to differentiate between COVID-19 and dengue on bedside. This is very important for the students. If you do a tonic-weight test, you can separate a dengue and COVID-19 in bedside. Is dengue behaving notorious in 2022? What might be the reason behind that? Yes, this year you have all observed that dengue is quite notorious even in adults with a high fatality. And this is because the platelet is falling quite rapidly at a dangerous level. And some patients are coming with shock very early. This also happened in 2019. And the recovery of platelet is also quite slow. And we are getting lots of severe dengue cases or expanded dengue cases. And so what might be the reason behind that?
and we have some ongoing studies in BSMMU. We are doing dengue studies quite a lot with close monitoring, and we found that, as I have said, that the subsequent infection with different serotype enhance the viral load. So we analyzed more than 1700 data, and we found that a good number of patients, around 14% patients, have actually co-infection. So they have got infection before and they are now getting new infection with a new strain. Den 3, Den 2 is quite common, and this year Den 1 is also quite common. So infection with subsequent strain is actually putting them into having more severe dengue. I will not go to those genetic analysis. So there might be many reasons. Deletion mutation can happen. There may be some host or vector related pressure factors. So there are a lot of scopes or opportunities to do advanced research on dengue. You have to go back to the patients. Can do genome sequencing. You can explore the immune parameters. So those who are interested in dengue research, there are lots of opportunities to explore in dengue in Bangladesh. This is my last slide. I would like to acknowledge my collaborators in BSMMU, Professor Mujibur Rahman, Dr. Nazmul, Dr. Abed, Dr. Mahbub, my collaborators in Dhaka Medical College, Professor Sudeep, Dr. Ariful from ID Hospital, Dr. Bari from Midford, and my Dhaka University colleagues. And thank you very much. I will be happy to take questions. Thank you. Thank you, Dr. Fazle Rabbi Chowdhury, sir, for your nice and elaborate presentation in very simple way regarding the most important aspects of dengue fever and its management. So this is time for question answer session. I would like to invite question from audience. If you have any question, you can ask us freely. Ami Professor MAHFUZER Rahman স্যারকেও দেখতে পাচ্ছি। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছো? স্যার আছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ফর জয়নিং। থ্যাংক স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রফেসর মাহফুজ স্যার। If there is no তারেক কামাল, কমেন্ট বক্সে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আমি আসলে অনেক কিছু এসকেপ করে গেছি because I thought that maybe this will come out in the question answer session. So আমাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন যে কোনো যদি কিছু জানার থাকে। I will be very happy to answer. Regarding Dr. Rabbi, Sir, in dengue shock syndrome, যদি obvious কোনো blood loss না পায়, evidence blood loss নাই, অথবা evidence of fluid loss নাই, কিন্তু পেশেন্টের পালস রেট খুব র্যাপিড, 3D, ব্লাড প্রেশার লো, সে 80-60, 85, 65 বা 50, এরকম যদি সিচুয়েশন আসে, তখন আমরা কি কলয়েড দিব উইদাউট থিঙ্কিং এনিথিং? আমরা কি স্টেরয়েড দিব ওই মুহূর্তে? না স্যার, আমাদের যে গাইডলাইন এটা যেটা আছে ন্যাশনাল সিআরও গাইডলাইন এবং ন্যাশনাল গাইডলাইন দুটোতেই স্যার আপনি যে ভ্যালুগুলো বললেন স্যার, এটা গ্রুপ সি কম্পেনসেটেড শকের আন্ডারে পড়ে। সো এখানে স্যার ফ্লুইড ইজ এনাফ এবং বলা হয়েছে যে ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড দ্যাট ইজ নরমাল স্যালাইন ইজ গুড এনাফ। তো এই ক্ষেত্রে স্যার ফ্লুইডের ক্যালকুলেশনটা একটু ইম্পর্টেন্ট, যে সে যদি একজনের ওজন যদি হয় 60 কেজি, তাহলে প্রথম 20 কেজির জন্য তার 1500 ml লাগবে এবং পরের প্রতি কেজির জন্য 20 ml, তাহলে 40, 4 দুগুণে 8 মানে 800, তাহলে 1500 এবং 800 মানে অ্যারাউন্ড 3 লিটার ফ্লুইড তাকে দিতে হবে নেক্সট 24 আওয়ার্স। জি স্যার, নেক্সট 24 আওয়ার্স, এটা আইভি এবং ওরাল মিলায়। along with dairy requirements, along with এই 3 লিটারকে স্যার ওরাল এবং আইভিতে ভাগ করে দেওয়া যাবে আর কি স্যার। কিন্তু দেব, কিন্তু তার যে একটা ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটার বাইরে এটা এক্সট্রা কিনা? না স্যার, এটা টোটাল রিকোয়ারমেন্ট। কিন্তু একটা পার্সনের, যে কোনো পার্সনের টোটাল রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফ্লুইড বলি 2 থেকে 3 লিটার। যদি আমরা তাকে এনপিও রাখতেছি না তো? না, এনপিও রাখছি না স্যার, এনপিও রাখছি না। আচ্ছা, এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই যে শকের কারণটা কিন্তু অবভিয়াস, কিন্তু কিছু কেস পাওয়া যাচ্ছে ব্লাড লস নাই, অবভিয়াস ব্লাড লস নাই, ফ্লুইড লস ঠিক
এভিডেন্স পাচ্ছি না, অ্যাসেটিস নাই। এটা স্যার একটা গ্রুপ স্যার আমাদের মানে খুব ভালো যে সায়েন্টিফিক পেপার আছে তা নাই স্যার, তবে যেটা ধারণা করা হয় স্যার রিভিউ গুলাতে যে একটা গ্রুপ তো স্যার খুব বেশি ইরাটিক ভমিটিং হচ্ছে একটা গ্রুপের বা লুজ মোশন হচ্ছে, তারা হয়তো স্যার আর্লি শকে চলে যাচ্ছে। আর আরেকটা হলো স্যার ওই যে প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন গুলোর জন্য স্যার যে ভাস্কুলার ডাইলেটেশন হচ্ছে, যেটা এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজ হয়ে যে ভেসেল ডাইলেটেশন হয়ে তাদের একটা গ্রুপ স্যার পিপি কমে যাচ্ছে। আমরা ল্যাবরেটরিতে সাইটোকিন এস্টিমেশন করি, ডেঙ্গি করি না স্যার, করা হয় না স্যার। আচ্ছা, আমরা স্টেরয়েড তো প্র্যাকটিস আমরা করব না এই সিচুয়েশনে, না ডেফিনেটলি না। স্যার, স্টেরয়েডের কোনো রোল নাই স্যার। জি স্যার। একটু আমি কোশ্চেন আনসার সেশনে একটু ইন্টারাপশন করছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্যানেলিস্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান স্যারের একটু ব্যস্ততা থাকার কারণে আমি স্যারের কাছ থেকে আজকে এই সেশনের ব্যাপারে একটু কমেন্ট আশা করছি। স্যারকে একটু ফ্লোর নিতে বলছি স্যার। Thank you, Dr. Shahidul Islam. Dr. Shahidul Islam Shahin, thank you for giving me the opportunity. Honorable Chairperson, my teacher, Professor Dr. ZAKIR sir. Really, I feel honored to be present here as a participant of this session. Today's speaker, Dr. Fazle Rabbi Chowdhury, definitely nicely described his topics. I should say the presentation was very much informative, updated, and transparent, and it was easy to understood. And I think we all are benefited from his presentation. We are refreshed and recapitulated also. What he has emphasized in his presentation, that the dengue now, it is endemic in more than around 100 countries throughout the world. And in day to day in Bangladesh, it is increasing. And he emphasized that not to be panic, awareness is very important. And most of the cases remains, I should say, asymptomatic or mild fever, that is undifferentiated fever or dengue fever. But some of the cases, especially in children or in elderly person or adult person having comorbidity, might develop complications like dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome or expanded dengue syndrome. And this is our target. This is very important. We'd like to take special measures, especially we should aware regarding the warning signs. And he emphasizes that those things, that is the warning sign, and the patient having the features suggestive of dengue fever should consult with the physician, and especially the hematocrit, not the platelet count. He emphasizes that hematocrit is very important in comparison to platelet count, and platelet transmission is not mandatory in all cases, he emphasizes, and only certain cases, especially platelet count less than 20,000 with bleeding or less than 10,000, in those cases platelet should be given. And he also emphasizes that blood transmission is preferable. And I should say the preventive side is also very important, and the general people as well as the medical personnel should take part in preventive aspect, especially the environment which is suitable for breeding places of the mosquito, especially constructing activities, stagnant water, then water management improper or water drainage improper, and the things that are responsible for proliferation of the mosquito, that should be abolished, that should be distorted or distracted. And we should measure regarding this, and our government has taken different steps regarding these, and as a general people, you should take participation. And finally, I would like to emphasize that we should not be panic about dengue fever, but we should remember certain things, that any fever, any patient presenting with acute fever, especially come from Dhaka, they should be addressed as a dengue fever. And only paracetamol and taking rest and plenty of water is sufficient enough. But I should emphasize that the person should not take the NSAID
for recovery of fever or body ache or headache, etc., because that may leads to complications, you know. So this is from my corner, and I would like to give thanks to the today's organizer, Genesis Online, Dr. Shahidul Islam Shahin and Dr. Tarek, for inviting me to be present as a participant of this session. And today's speaker, especially Fazle Rabbi, very nicely smartly described the topics. And I'd like to express thanks and gratefulness to today's speaker, as well as my teacher, Professor Dr. ZAKIR sir, for giving me opportunity to be present here as a participant. Thank you all. Thanks for your active participation and kind attention. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for your participation. Dr. Fazle Rabbi sir. Yes. Sir, comment box এ একটা প্রশ্ন আসছে যে HGOT টাকে কেন আমরা প্রিফার করছি ওভার HGPT? এটার কোনো সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন আছে? Oh yes, because আপনারা জানেন যে একটা লিভার সেল যে হেক্সাগোনাল হেপাটোসাইটের আউটার বর্ডারটা যে লেয়ার থাকে সেই লেয়ার গুলো থেকে অ্যাসপার্টেট ট্রান্সঅ্যামাইনেজ রিলিজ হয়, এবং ইনার সার্কেলের যে সেলগুলো থাকে সেগুলো থেকে অ্যালানিন ট্রান্সঅ্যামাইনেজ রিলিজ হয়। তাহলে যে ভাইরাসগুলো ব্লাড বর্ন স্প্রেড হয়, যেমন হেপ বি, হেপ সি, HIV, এগুলো ব্লাড বর্ন স্প্রেড হয় এবং সরাসরি যেহেতু ভেসেলগুলো ইনসাইড দ্য সেলে ড্রেন করে, সেইখানের এসজিপিটিটার ইনজুরি বেশি হয়, তাদের ক্ষেত্রে এসজিপিটি ইম্পর্টেন্ট। বাট যেটা ফ্ল্যাবি ভাইরাস ইনফেকশন হয়, যেমন ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, সেখানে যে লিভার ইনজুরি হয় এটা হলো সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট অফ দ্য সেল, মানে সেলের ডিরেক্ট সেল ইনজুরির কারণে হয়, সেটা বাইরের থেকে সেল ইনজুরিটা হয়, যার কারণে এএসটিটা মোর রিলিজ হয় দেন এএলটি। এএলটিও রিলিজ হয়, বাট এএসটি মোর রিলিজ হয় দেন এএলটি। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা প্রশ্ন স্যার, আমি একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম ডক্টর আহমেদ আল মুনতাসিরের রিগার্ডিং পাপায়া। পাপায়া লিফের ব্যবহার কেন দেশে হচ্ছে না? পাপায়া লিফ জুস, আমি কি আনসার করব এটা? জি স্যার। আচ্ছা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা মালয়েশিয়ান গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট প্রথম এটাকে নিয়ে আসে পাপায়া লিফ, এবং এটা থ্রম্বোসাইট কাউন্ট বাড়ায় এটা, এবং উনি যে 28 আর্টিকেল গুলোর কথা বলছেন এগুলো সবই খুবই স্মল স্কেল ফেজ 2 ট্রায়াল। তো আমাদের যেটা আপনি জানবেন যে কোনো ড্রাগকে আমরা যদি থেরাপিউটিক ড্রাগ হিসাবে ব্যবহার করতে চাই, সেখানে রোবাস্ট অ্যামাউন্ট অফ এভিডেন্স জেনারেট হতে হয়। সো যতক্ষণ না ফেজ 3 ট্রায়াল হচ্ছে এটার উপরে, অথবা কোনো মেটা অ্যানালাইসিস যেখানে কোয়ালিটি, আরেকটা কথা হলো কোয়ালিটি অফ দ্য পেপার নিয়েও কিন্তু সন্দেহ আছে। এর জন্য যতক্ষণ না কোয়ালিটি এভিডেন্স জেনারেট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে থেরাপিউটিক ড্রাগ বা মলিকুল হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। আপনারা দেখেছেন যে কোভিড-19 এর স্টেরয়েড যে বেনিফিশিয়াল, এটা রিকভারি ট্রায়ালের ফেজ 3 ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রুফ হয়েছে। আবার আইভারমেকটিনের কোনো রোল নাই, এটাও ফেজ 3 ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রুভ হয়েছে। তো এর জন্য প্রথমে অনেক নতুন ওষুধ ফেজ 2 এর মাধ্যমে রিকমেন্ড অনেকে করে ফেলেন, কিন্তু রোবাস্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেটা জেনারেট না হওয়া পর্যন্ত বলা যায় না যে এটা সত্যিই কাজ করে কিনা। আর পাপায়া লিফের ব্যাপারে আরেকটা লিমিটেশন হলো যে এটার থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, এটা কত মিলিগ্রাম ডোজে দিলে যে এটা ডোজ রেসপন্সটা কতটা ম্যাক্সিমাম ডোজ, এই ডোজ ঠিক করা যায়নি, যার কারণে এই লিফকে ক্যাপসুলে ফর্ম করে কি ডোজে দিলে থ্রম্বোসাইট গেইন করবে, এটাও আরেকটা বিরাট লিমিটেশন ওই পেপারগুলোর। থ্যাংক ইউ। আরেকজন কি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলেন? শাহিন, আমি একটু স্যারের কাছে পারমিশন চাচ্ছি, জাকির স্যারের কাছে। স্যার, আমি একটু লিভ করতে চাই স্যার। ঠিক আছে স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। রাব্বি, থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ। শাহিন, ভালো থাকো। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমি একটা পেশেন্টের ব্যাপারে আপনার সাথে আলাপ করতে যাচ্ছিলাম, ডেঙ্গুর। যে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল 20 ইয়ার্স এর পেশেন্ট, তার স্যার ডেঙ্গু থার্ড ডে তে আমাদের এখানে এসে ভর্তি হয় আমার মেডিকেল কলেজে। পরে স্যার সেখানে পেশেন্টের WBC কাউন্ট একদম 1000-এ নেমে যায় স্যার। প্লেটলেট কাউন্টটা স্যার 60,000-এর মতো ছিল স্যার। পরে পেশেন্ট রিকভার করে গেছে জাস্ট ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, ওরাল ফ্লুইড দিয়েই। স্যার, এক্ষেত্রে কি কোনো রোল ছিল স্যার? তার পেশেন্টকে আমার অ্যান্টিবায়োটিক কি ইন্ট্রোডিউস করা দরকার ছিল স্যার?
নো 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 নো, এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের আসলে কোনো রোল নাই। এখানে অনেকের একটা ভুল ধারণা হয় যে নিউট্রোপেনিক সেপসিস হয়ে যাবে কিনা। জি স্যার, এটা নিয়ে ডাউট So, ছিল সবার। yes. So neutropenia as part of sepsis হলে সেটা বিপদ। যদি সে ফর এক্সাম্পল ইট কুড হ্যাপেন ইন হেমাটোলজিক্যাল ম্যালিগনেন্সিতে, যেটা হয় যেখানে লিউকেমিয়ার পেশেন্ট বা লিম্ফোমার পেশেন্টের ডিউ টু কেমোথেরাপি অথবা ডিউ টু দ্য ডিজিজ ইটসেলফ অথবা ডিউ টু কমপ্লিকেশন তার সেপসিস হয়, অথবা কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে যদি সেপসিস হয়ে নিউট্রোপেনিয়া হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার অ্যান্টিবায়োটিকের রোল আছে। কিন্তু এখানে যে নিউট্রোপেনিয়া হচ্ছে, এটা ডিজিজ ইটসেলফই নিউট্রোপেনিয়া করছে, যেটা ডেঙ্গি ইটসেলফই নিউট্রোপেনিয়া করছে। সো এইখানে এই নিউট্রোপেনিয়ার জন্য তার ব্যাকটেরিয়াল কো ইনফেকশন হবে, হয়ে সেপসিস হয়ে যাবে, এটা অনেক ওয়াইল্ড একটা প্রেডিকশন। সো এই নিউট্রোপেনিয়াকে সেপসিস মনে করে ট্রিট করা ঠিক না, এবং গাইডলাইন গুলো সেটা সাপোর্ট করে না। আর স্যার আমরা যেমন আগের গাইডলাইনে পড়ছিলাম যে শুধুমাত্র এক্সপান্ডেড ডেঙ্গুর এনকেফালোপ্যাথি যদি হয় তাহলে স্যার আমরা স্টেরয়েড দিব, এটা শুধু জাস্ট এরকম একটা এভিডেন্স ছিল আগের গাইডলাইনটাতে। তাহলে স্যার এখন কি এরকম মানে এটা আমরা পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবো যে ফেজ 3 ট্রায়ালে মায়োকার্ডিটিস হোক অথবা পেশেন্টের এনকেফালোপ্যাথি, হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি অথবা তার কার্ডাইটিস হোক বা এআরডিএস হোক, সেক্ষেত্রেও আমরা স্যার স্টেরয়েড ইউজ করে ফেলবো? না, এগুলো ফেজ 3 দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। মায়োকার্ডাইটিস সেটা যে কোনো ভাইরাল মায়োকার্ডাইটিস বা মায়োকার্ডাইটিস হলে লং টার্ম স্ক্যারিং বা ফাইব্রাসিস প্রিভেন্ট করার জন্য স্টেরয়েড দেওয়া হয়। যদি অপটিক নিউরাইটিস হয় তাহলে তার ভিশন সেভ করার জন্য স্টেরয়েড দেওয়া হয়। এগুলো কিন্তু কোনো গাইডলাইনে কখনো বলা হয় না, এটা একটা ম্যানেজমেন্ট নর্মস হিসাবে ধরা হয় আর কি। অথবা যদি প্রোফাউন্ড শক হয় রেজিস্ট্যান্ট টু ফ্লুইড থেরাপি, সেই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় ইন পেডিয়াট্রিক পেশেন্টদের স্টেরয়েড দেওয়া হয় বেসড অন এভিডেন্স, ফেজ 3 এভিডেন্স যেটা। সো যদি ইন্ডিকেশন অফ স্টেরয়েড ইন ডেঙ্গি আসেই, তাহলে ডেঙ্গি এনসেফালাইটিস, ডেঙ্গি অপটিক নিউরাইটিস, ডেঙ্গি মায়োকার্ডাইটিস in pediatric population if there is profound shock not responding to fluid therapy, এরকম পয়েন্ট আকারে হয়তো আপনি লিখতে পারেন। আরেকটা বিষয় স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডেঙ্গু ফিভারের ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে স্যার, ব্লিডিং আমরা তো জানি এখানে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, নট অনলি রেসপন্সিবল ইজ প্ল্যাটিলেট, এখানে তো আরো অনেকগুলো বিষয় থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার যদি ডেঙ্গু ফিভারের ব্লিডিং থাকে তাহলে এই ব্লিডিংটার ম্যানেজমেন্ট কি হবে স্যার? ব্লিডিং দুইটা ম্যানেজমেন্ট, যদি ওভার ব্লিডিং থাকে তাহলে সেটা যেমন সে ইপিস্ট্যাক্সিস হচ্ছে সেটা নোজ প্যাক দিয়ে স্টপ করার চেষ্টা, ওভার ব্লিডিংটা ফিজিক্যাল মেজার দিয়ে স্টপ করা এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া, এটাই এখন গাইডলাইন গুলো এনকারেজ করে। যদি প্ল্যাটিলেট কাউন্ট, আনলেস প্ল্যাটিলেট 20,000 এর নিচে না যায়, সো 20 to 50,000 কাউন্ট অথবা 20 to 60,000 কাউন্ট কিন্তু অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে, এদের ক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্যার ট্রানএক্সামিক অ্যাসিডের কোনো রোল আছে কিনা? ট্রানএক্সামিক ইউজ করা হয় কিন্তু কোনো এভিডেন্সিয়াল রোল নাই আসলে, কোনো সায়েন্টিফিক, বাট ইউজ করা হয় কিন্তু এটার কোনো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স নাই। কারণ স্যার রিসেন্টলি একটা পেশেন্ট আমাদের রাতের বেলায় পেশেন্টটা ভর্তি হয়েছিল, প্ল্যাটিলেট কাউন্ট চলে গেছে লেস দ্যান 10,000, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছিল। আসলে ওই মুহূর্তে ব্লাড ম্যানেজ করা কিংবা প্ল্যাটিলেট ট্রান্সফিউজ করা কোনোটাই পসিবল ছিল না, যার কারণে আমরা শুধু ওই যে ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড দিয়ে রাখছিলাম। পরের দিন দেখা গেল যে পরের দিনই 40,000 প্ল্যাটিলেট হয়ে গেল এবং ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেছে, জাস্ট ওই রাতেই ছিল। পরের দিন আর ব্লিডিংও নাই এবং কাউন্টও দেখলাম যে একদিনের মধ্যেই 10,000 এর কম ছিল, এরপর 40,000 হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো যেটা আপনি বললেন আইডিয়ালি ব্লাড ট্রান্সফিউজ করা দরকার ছিল ওই পেশেন্টকে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো কোশ্চেন যদি না থাকে আমি আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাকির হুসাইন স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহিন। প্রথমে আমি স্পিকার ডক্টর ফজলে রাব্বিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অত্যন্ত নাইস স্পেশাল কিছু ইনফরমেশন, নিউ ইনফরমেশন অ্যাবাউট গ্রুপিং অফ দ্য পেশেন্ট, এ গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, সি, এবং ক্লিন কাট আইডিয়া অ্যাবাউট স্টেরয়েড ইউজ, ক্লিন কাট কনসেপ্ট অ্যাবাউট ফ্লুইড ইউজ এবং প্ল্যাটলেট ইউজ খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছেন। এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ এই ইউজ অফ প্ল্যাটলেট ঢাকার কিছু অথেন্টিক হাসপাতাল ছাড়া মোস্ট অফ দ্য হসপিটাল র্যান্ডম ইউজ অফ প্ল্যাটলেট হচ্ছে, ইভেন 40,000 60,000 তো প্ল্যাটলেট দেওয়া হচ্ছে।
বিশেষ করে 2000-এ যখন প্রথম হয় তখন কিন্তু প্লেটলেট এত বেশি ব্যবহার হয়েছে ঢাকাতে অথবা ঢাকার বাইরে। এবারও কিন্তু টুকটাক ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, হয়তো ব্যবহারটা অনেক কমে আসছে স্টিল 30,000 নিচেই কিন্তু প্লেটলেট দিচ্ছে। দুটো কারণে, একটা হয় ডক্টর রিস্ক নিতে চাচ্ছে না, সেকেন্ড পেশেন্টরাও মনে করছে প্লেটলেট অনেক কমে গেছে, দিতে হবে, এবং তারাও খুব প্রেশারাইজ করে যে প্লেটলেট দিচ্ছেন না কেন, রক্ত দিচ্ছেন না কেন। দুটা কারণেই বোধ হয় অ্যাবিউজ অফ প্লেটলেট হচ্ছে, প্লেটলেট অ্যাবিউজ হচ্ছে। তো এটার জন্য আমি মনে করি চিকিৎসকদের আরো সতর্ক থাকতে হবে, চিকিৎসকদের আপডেট নলেজ থাকতে হবে, ইউজ অফ প্লেটলেট ইন ডেঙ্গি ফিভার। On the other hand, use of steroid in the dengue fever, some of the physicians routinely use steroid, but এখন এই মুহূর্তে ফেজ 3 ট্রায়ালের পরে ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারি স্টেরয়েড should not be used in dengue fever. এই আইডিয়াটা ডাক্তারদের ভিতরে স্প্রেড করা উচিত। ডাক্তারদের যে সোশ্যাল মিডিয়া আছে, ডাক্তারদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এই কনসেপ্ট, এই ধারণাগুলা ব্যাপক হারে প্রচার করা উচিত। আমি ডক্টর ফজলে রাব্বিকে বলবো যে তোমার এই ইউজ অফ স্টেরয়েড, ইউজ অফ প্লেটলেট, ইউজ অফ ব্লাড, ইউজ অফ ক্রিস্টালয়েড, ইউজ অফ কলয়েড, এইগুলো ছোট্ট ছোট্ট করে একটা করে যদি আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে দেওয়া যেত তাহলে সাধারণ চিকিৎসক অনেক উপকৃত হতো এবং ইনফ্যাক্ট পেশেন্টরা উপকৃত হতো। আমি ডক্টর শাহিনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর তারেক কামালকে। সে বারবার আমাকে নক করেছে, আমি উত্তর দিতে পারিনি কারণ আমি সারাদিন রং করেছিলাম, রুগী দেখেছে সেন্টারে। এছাড়াও আমাদের আমি বলবো আমাদের নর্থ বেঙ্গলের পুত্রবধূ, অত্যন্ত ডাইনামিক লেডি ফিজিশিয়ান, আমার সরাসরি শিক্ষক, বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট প্রফেসর সৈয়দা আনোয়ারা হক, উনি এসেছিলেন আমাদের এখানে, একটা সেমিনার করেছেন, যার জন্য আমি খুব বিজি ছিলাম আজ সারাদিন। উনি চলে গেলেন। উনি খুব ভালো অরেটর, ভালো রাইটার এবং ভালো শিক্ষক এবং ভালো মানুষ। আমি বলবো বিখ্যাত রাইটার সৈয়দ শামসুল হকের মিসেস আমি। ওনার বাড়ি যশোর, কিন্তু কুড়িগ্রামের পুত্রবধূ। উনি প্রায় রংপুরে আসেন, আজকেও এসেছিলেন, আমাদের সেন্টার ভিজিট করলেন, দেখলেন এবং একটা সেমিনার করলেন, যার জন্য আমি তারেক কামালকে রেসপন্ড করতে পারিনি, কিন্তু আমার মনে ছিল যে 7:30 একটা সেমিনার, এই জন্য আমি ঠিক জয়েন করতে পেরেছি। আমি মাহফুজা চলে গেছে, মাহফুজা ছিল আজকের সেমিনারে আমাদের এখানে। ডক্টর রাব্বিকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। রাব্বির প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশনই অত্যন্ত সাইন্টিফিক হয়, অত্যন্ত মানে এভিডেন্স বেসড, ইনফরমেটিভ, এবং ইন ফিউচার আমি শাহিনকে রিকোয়েস্ট করব যে রাব্বিকে নিয়ে কারেন্ট টপিক, বিশেষ করে রিসেন্ট আপডেট ইন ডিফারেন্ট টপিকস, পার্টিকুলারলি ইনফেকশন বা ইনফেকশাস ডিজিজ, এগুলো নিয়ে বারবার আরো কিছু সেমিনার, অনলাইন সেমিনার যদি করা যায়, ইভেন অফলাইনও যদি করা যায়, শাহিনকে বলবো অ্যারেঞ্জ করতে, আমি এই ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করবো। আমি পরিশেষে সকল পার্টিসিপেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শাহিনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারেক কামাল এবং স্পেশালি আমার স্পিকারকে ডক্টর ফজলে রাব্বিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. We are at the end of the session. Dr. Tareq Kamal মনে হয় 30 সেকেন্ড কিছু বলতে চাই। তারেক কামাল। থ্যাংক ইউ স্যার, স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে 30 সেকেন্ড একটু কথা বলতে দেওয়ার জন্য। আসলে স্যার আপনাদের দোয়ায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে স্যার জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি এরকম অসাধারণ অনেকগুলো সেশন আয়োজন করে যাচ্ছে, এবং আপনাদের দোয়া স্যার আসলে এত দূরে আসা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। মাত্র 1.5 বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের প্রায় 1,02,000 আজকে আমরা অতিক্রম করছি স্যার। তো এত বড় একটা জায়গায় আসা আপনাদের দোয়া ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এবং আরেকটা বিষয় না বললেই না স্যার, এবং আপনাদের মতো বড় বড় মানুষদের অসাধারণ কিছু সেশন আমরা রেগুলার আয়োজন করতে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, এটা শুধুমাত্র স্যার আপনাদের দোয়াতেই হচ্ছে স্যার, আর কোনো আমাদের এখানে খুব সামান্য আমাদের এখানে আছে স্যার। এবং শেষে আমি খুবই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ফজলে রাব্বি স্যার এবং আমার গুরু, আমি যাকে বলি আমার মেন্টর
আমার ডাইরেক্ট মেন্টর অধ্যাপক জাকির হোসাইন স্যার এবং আমার মেন্টর শাহিন স্যার সহ জেনেসিসের পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং জাকির স্যার যে বিষয়টি বললেন যে রেগুলার ইন্টারভালে কিছু সেশন আয়োজন করার জন্য ক্ষুদ্র কিছু টপিকস নিয়ে, এবং স্যার আরেকটা বিষয় বললেন যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইন্টার্ন ডক্টর এবং ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের মাঝখানে একটা আপডেট গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। তো আমার মনে হয় স্যার জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি রেডি টু কনসাল্ট দিস অ্যাক্টিভিটিস। জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি সবসময় এই ধরনের কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বপ্রথম থেকে স্যার কাজ করে যাচ্ছে। তো আশা করি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রুপে আপনাদের যে সাপোর্ট গুলো আসলে কন্টিনিউয়াস সাপোর্টটা আমরা ইনশাল্লাহ পাবো। এবং জেনেসিস সবসময় শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে, ডক্টরদের জন্য কাজ করে, এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টরের জন্য জেনেসিস নতুন কিছু করার চেষ্টা করছে। তো আশা করি আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট যদি থাকে, আমরা আমাদের সেই স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশটাকে একটা সুন্দর একটা রূপ দিতে পারবো বলে আশাবাদী। ধন্যবাদ শাহিন স্যার আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Thank you, Tariq Kamal. We are at the end of the session. Special thanks to Dr. Fazle, Rabbi Chowdhury sir. Thanks to our Professor Dr. Muhammad Zakir Hussain sir and all other participants. Thanks to Dr. Tariq Kamal and also Genesis Online University. Thank you. Thank you all. Assalamu alaikum. Thank you.